Animalia nous a mis les animaux peut commencer aujourd'hui avec un cas bien particulier, donc un toutou qui vient avec son intestin qui est dehors. Nous propose la question avec Dr Tak qui peut expliquer nous un peu pourquoi il arrive ce problème-là. Dr Tak, good morning. Good morning, how are you? I'm fine. And can you tell us what happened exactly with a dog with his intestine out? Yes, we did a surgery on the dog 3 days ago. So it was a crypto case. So the post-operative care is as important as the surgery itself. So the dog came here with intestine hanging. All of the intestine were hanging. It was very bad. So we always tell our clients to take care of the dog after surgery. But still the dog managed to scratch and lick the surgical site. So he came out with this emergency surgery and we managed to put it back. But still we have the risk after this surgery. So we should take care after surgery also. Comment le docteur Tak dit, tout là, il est venu avec une opération qui s'appelle crypto. Mais malheureusement, les procédures post-opératoires, malgré les précautions qu'il prend, le chien il arrive à égratigner ce plaie, il passe la langue là, il lèche-les et donc il ouvre sa plaie là. Ce qui n'arrivait, l'intestin il ressorti. Donc, docteur Tak dit, bien important qu'il nous prend précaution après une opération comme ça. So what are you recommending for the post-operative? Is there any other particular treatment to be given? No, the treatment is same, but you have to take care of your pet. Pet is like a child. We have to take care as we take care of our child. So we have to confine the space. We have to keep the animal dry, so that it doesn't get infected. We have to keep the collar, so dog cannot lick the surgical site. So we have many things. We have 4 or 5 things. Take care of all. In 1 week, we have complete healing. If you don't do this, we can go up to 1 month. Mon docteur Tak peut dire post-opératoire, donc nous besoin garder le chien dans une place bien propre et sec, mettre ce collerette, un e-collar comme on dit, parce que sinon il n'est pas pour guérir et il prend plus qu'un mois pour arriver à la guérison complète. What will happen with the dog after this surgery? So we will keep the dog here on admission. We will prescribe the medication. We will give all the antibiotics and anti-inflammatories. So we are taking care of the dog for 3 days. Then we will discharge the dog and we'll explain the owner the things to do at home. Comme docteur Tak dit nous, donc nous pouvons garder le chien pendant 3 jours en admission pour donner un traitement approprié, donc sur antibiotiques, sur un anti-inflammatoire, mettre sur collerette, garder dans la propreté et donner une nourriture appropriée pour le post-opératoire. Et nous optimisons que le chien peut guérir au plus vite. I'm Dr. Musa, I'm from Egypt and I'm a veterinary surgeon, and we will have a small talk about gastro problems because we see it too much in Mauritius. It could be due to behavioral problem, could be due to infectious problem, could be due to a foreign body obstructing the stomach or the intestine. And when we have a gastro problem, we do diagnostic tools for making the right diagnosis, because it's not only about making anti-acids, anti-vomiting. We need to know the most important diagnosis, the accurate diagnosis for making the right interfere. Okay, so when we have a gastro problem, we try to get the right diagnosis by making an X-ray, by making the specific test, making a blood test. Okay, so we need to give the owner the right and the accurate diagnosis about the problem until we have to decide which line of treatment will be good for the case. And the most important thing in the gastro problem, we give a serum, therapy, because it's like a backbone for relieving the problem of the serum, because the gastro, because he's not eating, he's still vomiting, he's still diarrhea. So it's not only about giving just anti-acid and anti-vomition and the problem will go away, it's also for giving the serum also. And we also make the specific diagnosis
which will give us accurate diagnosis. So you as an owner, you need to notice your pet very well, okay? Once you see like vomition, especially bloody vomition and bloody diarrhea, you should go to the vet at once because it's like an emergent, okay? You have blood coming out from your pet, it's totally dangerous. So the problem of gastro could be just like a vomition and diarrhea and not eating. So the off food also can be the first problem you will see. He's not eating, he is depressed, he's isolating himself, okay? So all of these symptoms are denoting a problem in the GIT, okay? So we need to notice our pet well as the problem of vomition, diarrhea, not eating well. So you need to go to the vet. She's very See, his eyes are so inflamed. And also you are running I don't put it very often. It's only once. I mean, it's not about the betadine. Yeah. I mean, you need to do something other than betadine. Because it could be some kind of obstruction, need to relocate the thing which is obstructing the GIT, as if it could be like something in the stomach or something in the intestine. And we need also to make such a test for knowing if it's infectious disease like parvovirus, okay, for dogs, and panleukopenia for cats, and so that we can determine the suitable treatment for the case, okay? So when we have a problem of gastro, we try to exclude some problems. We have to exclude the problem of worms, okay? We have to exclude the problem of obstruction. We have to exclude the problem of infectious diseases like viral diseases like parvo and panleukopenia. And we do the line of treatment by using firstly the serum IV, okay, we do the serum, okay, and after that we give all the line of treatment like antibiotic, antiprotozoal, and deworming also. We give like a shot of anti-worms and anti-acids and anti-vomition. All of these things help us to relieve the dog, to relieve the cat from this, losing fluid, losing blood. So we need to just stop this and try to help cause the problem to be relieved. Move your hand. Remove your hand. Remove. Okay. I will tell the vet to take a blood sample and make it to the Ils sont en plus sur la télé. Ils ont envie d'aller comprendre. Là, moi, t'es mis les fonds. Oui, là, t'es mis. No, do like this and then
Eyes open? Eyes. No, I mean there was a problem with eyes. Eyes. Yeah. And it's open or no? Opened? No. Yeah. Why we need antibiotic, which is known as antibacterial in the case of parvoviral, and a parvoviral is just a virus infection, a viral infection. Why we use antibiotic? Because, you know, like when we have a virus infection, there is something called secondary bacterial infection. Okay, it causes a problem worse. It worsens the problem, and it could lead us to from a normal state and controllable state to uncontrollable one. So we need to give antibiotic to control the thing that will help the virus. We need to kill that thing that will help the virus. We need to kill this bacteria so that we can give antiviral. It's not antiviral, it's something like immune stimulant. We give immune stimulant to control the viral, and we will also give antibiotic to control the secondary bacterial infection, which will help the virus. You saw any improvement with it? No, only 3 days. I mean, you saw an improvement in... Sirirzikal c'est plus ouvert. Et trouvé, c'est mon nom. Non, ça va pas tellement. On a trouvé qu'un sirirzikal. En vrai. And for this one? Yeah, the same. Twice. Yeah. Now when they breathe, we can use treatments, we can use all. We don't know, but every time we see her, her legs are just pointed. She's conquered her legs to our back. She's very happy. Be careful of touching the leather. Scratch her. It's okay, it's okay, it's okay. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. It's okay, it's okay, it's okay. Oh, she's looked. Yes, it did. How many days after surgery now? 4 days. 4 days. And the thing is done on the same day, right? Yes. Yes. Okay, I see no problem, okay? The temperature is good, and the wound itself, no inflammation, no infection, it's all clean. But try to make this area clean as possible. Yeah, she's not being able to clean it herself, so I have to wipe Yes, it. you have, because I just found the pieces, it's next to the wound. Ok. C'était une mimi, une stray cat qui est venue dans la cour de nous et nous j'étais déjà à deux mimi, alors il vient manger, me donner se manger et tout. Et puis après quelques temps, mon arrête trouve lit, mais me crier lit, tout ça il pas venu. Après 2-3 jours, me trouve lit, boiter, rentrer, puis manger. Mais comme on get sur la patte là, puis après on ne lit pas, puis mange le sur 4 la patte, puis mange seulement le 3 la patte. Et effectivement, la pâte là, il y a du mal, il peut balancer les œufs des hauts, il cassé. Et sur la queue aussi, la queue là aussi, peut-être ça fait une passe là, il crasé complètement.
Et puis nous amène les Animalia et je dis nous vous besoin amputer parce qu'il finit, il commence pourri et tu as un bébé dedans, dans la queue là et dans la patte là. Et c'est pour ça là, quand nous venons, je tire sur la patte et maintenant Mimi peut manger l'autre la patte et maintenant l'autre la patte là avec un spasme, vous avez physio avec parce qu'il n'est pas habitué à manger l'autre la patte. C'est ça, nous avons rendez-vous aujourd'hui et j'ai donné le médicament et tout ça pour vous faire ce petit exercice à la maison. Et nous pourrons tourner dans 4 jours. This is before the surgery? The leg? Yeah. No, it was fine. I mean, on the day she came back, she was able to hop on it. But the next day, it went straight like that and she's driving it now. I don't know what's happened. She was able to hold on and eat and hop around the room. But now she can't do it anymore. Maybe for a night she just laid her flat and just stayed in Yeah, there. you can see what the vet says. It needs some kind of physical therapy. Et puisque mon vétérinaire, première fois c'était une amputation, mon animaux pas des amputés, pas des effets surgery. Et le vétérinaire qui m'a dit aller réfère-moi ici pour venir faire sa amputation là à Animalia. Et c'est très bien, je tiens fait ce surgery, je tiens fait un wound là, et puis une infection, puis un rien, très bon follow-up. Et je remercie ma bête ici qui fait un travail formidable. Et je tiens un bon équipement et un médicament de haut niveau. Et qui nous est à Maurice maintenant, et nous sommes capables de faire ça surgery à Maurice. So I will give you something for this, okay? And I will see you after 4 days. 4 days, And okay. yes, so that we can remove the stitches and we will check on this. Cookie, ben voilà, moi je souhaitais qu'il est capable de manger le sucre à la pâte maintenant. Je connais les poké parce que les style un bébé. Si c'est un adulte, peut-être c'est plus difficile pour lui adapter l'autre à la pâte, mais il y a un bébé, il est pour finir, il est pour capable débrouiller, il est pour faire ce genre d'affaires comme un mimi normal. Le sucre à la pâte, moi j'espère les poké. Bon, il y a une ONG qui s'appelle Second Chance Animal Rescue et nous déjà fait un rescue, nous déjà fait une éducation, un programme et comment je dis ça, un educational programme dans un village, dans la ville partout, dans l'école aussi. Et l'éducation commence dès le jeune âge pour les enfants comprennent qu'un animal c'est pas un membre de la famille. C'est pas juste là, comment dire, pour la cour ou bien une économie comme ça. Et voilà, moi souhaitais, me trouver, le Mauricien peut prendre compte maintenant de ces animaux, mais nous still en une petite étape pour franchir, pour comment dire, nous amener dans part of our family, comment nous dire, nous donner d'autres soins, faire d'autres vaccins, stériliser. Main thing c'est stériliser parce qu'il y en a beaucoup errants maintenant, beaucoup stray. Et voilà, c'est ça, là pour réduire ce problème qu'il y a à Maurice là. Et nous pouvons trouver ça peut diminuer, mais il prend un peu de temps. It was amputation of the back leg and the tail, and what had happened is that the surgical site is all fine, no infection, no inflammation, the stitches are good, but the problem is now we have faced a stiffness in the collateral leg because of the load of the back body is now on all one leg, and because of this the more contraction of this leg it turned into like a stiff paralysis, or it's called spasmodic paralysis, and we will give the medications for this and we will make a recheck after 4 days to see. What was it? Remember? No, it was just a white little pill. It was exactly a week ago, so we got whispers. Yeah, a little more than a week ago, and killed all the fleas. And she pooped all the worms out Good. of the pill. Yes. It's just a natural still. Yeah. And just like
And she scratches or eats? Yeah, a lot. Quite a lot. Scratches a lot. Donc, maintenant c'est Frédéric Lamoc et semaine dernière, on ramasse la petite tout là au chemin, il type pour tout seul peut suivre du monde. Donc, on dit à moi pour laisser le chemin au cas où il t'a pas le dos ou quoi que ce soit. On prend il tient un peu plus et il gratte beaucoup. Donc, on donne un comprimé pour tout ça van plus là qui est fin effectif. On donne un comprimé pour les verres qui fait aussi tout les verres parce qu'on a la selle qui est assez remplie avec les verres, pas joli pour trouver du tout. Mais par contre, ce problème des mangeaisons sur la gratelle, malgré le fait qu'il me baigne au moins 3 fois chaque 2 jours avec shampoing, il n'est pas amélioré. Du coup, je me disais, autant moi, mais ici, quand tu as Animalia, pour essayer de trouver un meilleur traitement pour ça. Et là, du coup, il me fait une petite piqûre, parce que vétérinaire dit moi qu'il ce problème, c'est que vu qu'il tient un puce, ça crée une sorte de réaction allergique qui empire sur la gratelle, comme si. Donc, il met une piqûre pour contre ça, comme si, pour combattre ça. Problème là et du coup il peut demander aussi bien comprimé pour carry on après et normalement après une semaine environ il est correct. There is no bacterial infection, which is good. It's like halfway. The other thing is that this itching could be like allergy in the skin due to the previous fleas and ticks which was in his body. Yeah. Okay, so we give something for the allergy. I know you give something for fleas and ticks and worms and it's all away, but it's like the skin is still allergic. The skin is having something called flea dermatitis, what is the inflammation of the skin due to fleas. Yeah. So we already removed the problem. We already removed the allergies. But reaction. Yeah. Yes. It's very playful, bites a lot. À la base, comme je fais gagner, je dis à mon pousse soigner, il fait ce vaccin et puis donne du monde, mais finalement, le fait qu'il m'en prend soin de lui, il m'en passe les temps, il m'en attache, finalement, on pégole. Ça veut dire, maintenant, 4 tutous qui m'ont initié à chaque fois qu'ils ont un problème. J'ai un gars qui a aucun souci ici, tout le temps passe bien, tout le monde est stérilisé ici. Cortisone, it's, you know, when we, the first thing I told you about the skin, that I've excluded the bacterial infection. Yeah. If I suspect for one person that there is infection, I wouldn't do this. Okay? And also provided by the low temperature, I mean the normal temperature. Because if the temperature is high, The body is fighting the infection. Yes, because this is like an immune, like it depresses the immunity. Okay, so I cannot give it in case of there is a high infection, bacterial infection exactly. I just excluded there is a bacterial infection is already here, Yeah. so it's safe to give it. Okay, no worries. No. Je me rappelle si on a avec le dessus pas cassé, je me suis amené ici et de suite je me dresse la patte là, je me dis dans une plate et même pas une semaine après, il peut marcher comme si rien n'était. Et que ce béquille, comme si mais toujours peut marcher. Et genre même pas un mois après, il peut recommencer à sauter, la patine finie reprend. Donc je suis tout le temps satisfait par le service qu'il m'a gagné ici. Animalia nous a mis les animaux pétia à sa fin. Comment nous trouver une précaution d'usage post-opératoire, le docteur explique-nous, nous trouvons plusieurs cas. Pour regarder l'émission, vous capable regarder nous le MBC online, l'émission précédente, pour plus de renseignements, plus de détails, pour comment s'occuper des animaux, que ce soit chiens, chats, oiseaux et tous les animaux que vous aimez. À bientôt!